Hello everyone, this is Mohammad Rifan Babu welcoming you all to my world. Today we are going to tell a story and we will practice writing the meanings of some vocabulary, and in this way we will learn English, okay? Today I am going to tell the story of a selfish giant. I will not tell the story, rather Shima's grandfather will tell the story, and through telling the story and practicing some words and their meanings we will learn English. অর্থাৎ আমরা আজ ইংলিশে একটা গল্প বলবো and আমরা কিছু vocabulary practice করব, and in this way we will learn English language. Before I start telling this story, I want to show you a picture. Please have a look on the book. What do you see here? You see a picture, right? And here you see a meeting of people. Actually it's an extended family, and here you see some family members. Today we are going to tell a story of a selfish giant. Actually Shima's grandfather is telling the story. Shima's grandfather was telling the story of the selfish giant in the family gathering. That means Shima's grandfather is a storyteller here, and he is going to tell a story to all the members of the family, and all of them will listen to the story told by him. অর্থাৎ শিমার দাদা এখানে একটা গল্প বলছিলেন এবং ফ্যামিলি মেম্বার্সরা সবাই সেই গল্পটি শুনছিলেন. At that time Shima's grandmother was also present there, and she refused to go to bed. That means তিনি ঘুমোতে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন. That means she was very interested in listening to the story told by her husband. অর্থাৎ ওনার স্বামী একটা গল্প বলতে যাচ্ছেন and উনি সেটা শোনার জন্য খুব আগ্রহী, and that's why she does not want to go to bed. She forgot her back pain. That means Shima's grandmother had back pain. That means pain on her back, but she forgot that. That means she was very interested in listening to the story of the giant. Then Shima's grandfather started telling the story this way. It was a large lovely garden with soft green grass. That means it was a very big garden and it was very lovely too. Means the garden was very beautiful and the garden was covered with green soft grass. This is the description of the garden of the giant, selfish giant. Next line, here and there over the grass stood beautiful flowers. That means in the garden there were some beautiful flowers too. The beautiful flowers were standing in the grass. That means it was not only a flower garden, rather it was an orchard too. That means there were some fruit trees in the garden too. However, one day the selfish giant came back. He went to see his friend in a distant land and he stayed there for 7 years. That means the selfish giant made a journey somewhere else and he came back. Actually he went to visit his friend's house and he stayed there for 7 years. That means he spent 7 years with his friends, and after this journey he came back. Then what happened? In the next line, when he arrived he saw some children playing in the ground. That means when he entered his garden he saw some children were playing in his garden. Then he became angry with the children and he told, "What are you doing here?" cried the giant in a gruff voice. That means when the giant entered his garden he saw some children were playing in his garden, and seeing the children there
he became very angry and he asked them what they were doing there. And when the children saw the giant, they became afraid and they ran away. Every afternoon, the children came back from their school and used to go and play in the giant's garden. That means every afternoon, every day after their school, the children came back home and they went to the garden of the giant and they played there, and as usual they did the same. But when the giant came, and the giant became very angry with them, and being very angry, the giant cried out, "My own garden is my own garden. Everybody can understand that, and I will allow nobody else to play in it." That means, being very angry, the giant shouted and he declared his ownership, and he told that was his own garden and no one is permitted to enter the garden. And so what he did, he built a high wall all around the garden and he put up a notice there. What was the notice? The notice was this one: trespassers will be punished. That means if someone enters his garden without his permission, he will give strict punishment to him. Now আমরা কিছু ওয়ার্ড মিনিং প্র্যাকটিস করব এবং ওয়ার্ড মিনিংয়ের মাধ্যমেও আমরা ইংরেজি যে শিখতে পারি আমরা সেটা জানবো। ওকে, লেট মি স্টার্ট. There are some keywords or main words here, and these words help us to imagine the story. And here, first word I have written is selfish. Selfish means আমরা যখন সেলফিশ মিন্স স্বার্থপর আমরা জানি, বাট ইংরেজি যখন আমরা শিখবো তখন এভাবে না বলে আমরা বলতে পারি থিঙ্কিং অফ ইয়োর ওন ইন্টারেস্ট অনলি। দ্যাট মিন্স যে শুধু নিজের ইন্টারেস্ট বা লাভ নিয়ে চিন্তা করছে সেই ব্যক্তিকে আমরা সেলফিশ বলতে পারি। দেন অ্যানাদার ওয়ার্ড ইজ জায়ান্ট। জায়ান্ট মিন্স দৈত্য, বাট আমরা এভাবে না বলে যদি এভাবে বলি তাহলে আমাদের ইংলিশটা আরও স্মুথ হবে বা আমরা গ্র্যাজুয়ালি আমরা ইংলিশ শিখতে পারবো। আমরা বললাম যে জায়ান্ট মানে হচ্ছে বিগ ইমাজিনারি ফিগার লাইক হিউম্যান। দ্যাট মিন্স মানবের আকৃতিতে বা মানুষের মতো আকৃতিতে বড় একটা কাল্পনিক দেহ বা শরীর, দিস ইজ আ জায়ান্ট। নেক্সট ওয়ার্ড আমরা এখানে দেখেছি গ্রাফ। তো গ্রাফ মানে হচ্ছে অবন্ধু সুলভ এবং কর্কশ টাইপের, যে কণ্ঠস্বর এরকম টাইপের। তো এটাকে আমরা এভাবে না বলে এভাবে বলতে পারি যে হার্শ অ্যান্ড আনফ্রেন্ডলি, অর্থাৎ কর্কশ এবং অবন্ধু সুলভ। অ্যান্ড দেন অ্যানাদার ওয়ার্ড ইজ হিয়ার ট্রেসপাসার। তো ট্রেসপাসার মানে হচ্ছে একজন ব্যক্তি যিনি বিনা অনুমতিতে কোনো একটা জায়গায় প্রবেশ করেন। তো এভাবে আমরা না বলে আমরা বলতে পারি যে আ পারসন হু এন্টার্স আ প্লেস উইদাউট টেকিং পারমিশন। তাহলে এভাবে যদি আমরা বলি তাহলে গ্র্যাজুয়ালি আমাদের ইংলিশ ওয়ার্ড স্টক বাড়তে থাকবে এবং আমরা ইজিয়ার ইংলিশ ব্যবহার করে করে আমরা আস্তে আস্তে ডিফিকাল্ট ইংলিশ টার্মসগুলো জানতে পারবো। অ্যান্ড উই can talk about some other words too. We get one word and two more group words or phrases here. তো এখানে আমরা রিফিউজের অর্থটা অসম্মত হওয়া বা প্রত্যাখ্যান করা বলতে পারি, বাট আমরা যদি সেভাবে না বলে ইংলিশে বলার চেষ্টা করি নট টু বি অ্যাগ্রিড, মানে কোনো কিছু করতে এগ্রিড না হওয়া বা সম্মত না হওয়া, তাহলে আমাদের ইংলিশটা আরেকটু বেটার হবে। দেন আমরা অল অ্যারাউন্ড এটাকে চারপাশে না বলে যদি বলি যে অন অল সাইডস, তাহলে আমরা ইংলিশের ব্যবহার করতে পারলাম, রাইট? অ্যান্ড পুট আপ এটাকে আমরা ঝুলিয়ে দেওয়া বা উপরে কোনো একটা স্থানে লাগিয়ে দেওয়া, এটা না বলে আমরা বললাম যে টু পুট সামথিং অন আ হায়ার পজিশন। তাহলে এভাবে যদি আমরা ইফ উই প্র্যাকটিস ইংলিশ দিস ওয়ে by telling stories and by practicing
meanings of words and phrases in English, we will learn English better. If in this way we keep reading stories in English and practicing meanings of words and phrases in English, we will surely learn English better. অর্থাৎ আমরা যদি এই সিস্টেমে আমরা গল্প বলার মাধ্যমে ইংরেজি শিখতে চেষ্টা করি বা আমরা যদি অনেক গল্প ইংলিশে পড়তে থাকি অ্যান্ড ইংলিশে ওয়ার্ড মিনিংগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকি, ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডের মিনিংগুলো ইংলিশ ইজিয়ার ওয়ার্ডসে প্র্যাকটিস করতে থাকি, তাহলে হবে কি গ্র্যাজুয়ালি আমাদের অনেক অনেক ওয়ার্ড ইংলিশে প্র্যাকটিস করা হবে এবং আমরা ইংলিশটা অধিকতর ভালোভাবে শিখতে parbo and our English will be very smooth. And I hope this class has been very interesting to you, and I thank you for watching the video and staying connected with me. Okay, thank you all, stay well and safe.